దేశంలో కరోనా మహమ్మారి ఉధృతి చాలా తీవ్రంగా ఉన్నదని ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత దాస్ అన్నారు. దేశంలో కరోనా వైరస్ విలయ తాండవం కొనసాగుతున్న తరుణంలో ఆయన ఇవాళ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఏప్రిల్ నెలలో వైరస్ శర వేగంగా విజృంభించిందని, అయితే దేశంలో కోవిడ్ పరిస్థితిని ఆర్బీఐ ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తూనే ఉన్నదని చెప్పారు. కరోనా తొలి వేవ్ నుంచి కోలుకొని బలమైన ఆర్థిక పునరుద్ధరణ వైపు సాగుతున్న తరుణంలోనే ఇప్పుడు సెకండ్ వేవ్ రూపంలో తాజా సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు. కరోనా సెకండ్ వేవ్ను ఎదుర్కొనేందుకు దేశ బ్యాంకింగ్ రంగం సిద్ధంగా ఉండాలని, అవసరమైన అన్ని వర్గాలను ఆదుకునేందుకు ఆర్బీఐ తన వంతు సహకారాన్ని అందిస్తుందని శక్తికాంత దాస్ తెలిపారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి 22 వరకు కరోనా సంబంధ ఆరోగ్య సదుపాయాల మేరకు సేవల అభివృద్ధి కోసం 50,000 కోట్ల లిక్విడిటీని ఆర్బీఐ ప్రకటిస్తుందని వెల్లడించారు. మరో ఏడాది పాటు ద్రవ్యోల్బణాన్ని, స్థానిక లాక్డౌన్లు కరోనా వ్యాప్తి ప్రభావితం చేయనున్నాయని ఆయన అంచనా వేశారు. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ బలహీనపడింది. పరిస్థితిని నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వ వర్గాలన్నీ కృషి చేయాలని శక్తికాంత దాస్ కోరారు. దేశంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య ఇప్పటికే 2 కోట్లను దాటినందున కొన్ని ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని తాము నిర్ణయించామని తెలిపారు. కరోనాను పారదోలేందుకు మరిన్ని కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, అందుకోసం తమ వద్ద ఉన్న అన్ని వనరులను వినియోగిస్తామని చెప్పారు. కొన్ని రోజుల క్రితం వరకు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనిశ్చితిలో కనిపించగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ బలంగా ఉన్నదని, ఇప్పుడు భారత్ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయిందని ఆయన అన్నారు. Second measure, the next measure relates to special long-term repo operations, SLTRO for small finance banks, SFBs. Small finance banks have been playing a prominent role by acting as a conduit for last-mile supply of credit to individuals and small businesses. To provide further support to small business units, micro and small industries and other unorganized sector entities who are adversely affected during the current wave of the pandemic, it has been decided to conduct special 3-year long-term repo operations, that is 3-year SLTRO of rupees 10,000 crore at repo rate for the small finance banks to be deployed for fresh lending of up to rupees 10 lakh per borrower. This facility will be available till 31st October 21. Lending, next measure relates to lending by small finance banks, that is SFBs, for on lending to SFBs for on lending to MFIs to be classified as priority sector lending. At present, as you would be aware, lending by small finance banks to microfinance institutions for on lending is not reckoned for the purpose of priority sector lending classification. In view of the fresh challenges brought on by the pandemic and to address the emergent liquidity position of the smaller MFIs, SFBs are now being permitted to reckon fresh lending to smaller MFIs with asset size of up to rupees 500 crore for on lending to individual borrowers as priority sector lending. This facility will be available up to 31st March 22. Next announcement relates to credit to MSME entrepreneurs. With a view to incentivize credit flow to micro, small and medium enterprises, that is MSME borrowers, in February 2021, the scheduled commercial banks were allowed to deduct credit disbursed to new MSME borrowers from their net time and demand liabilities, that is NDTL, for calculation of their cash reserve ratio, CRR. In order to further incentivize inclusion of unbanked MSMEs into the banking system, this exemption, which is currently available for exposures of up to 25 lakh and for credit disbursed up to fortnight ending 1st October 21, is being extended till 31st December 21. The next measure relates to Resolution Framework 2.0 for COVID-related stressed assets of individuals, small businesses and MSMEs. The resurgence of COVID-19 pandemic in India in recent weeks and the associated containment measures adopted at local and regional levels have created new uncertainties and impacted the nascent economic revival that was taking shape. In this environment, the most vulnerable category of borrowers
are individual borrowers, small businesses and MSMEs. The following set of measures are being announced today, specifically targeting these groups of borrowers. And this particular set of announcements, there are three components to it. The first component is as follows. Borrowers, that is individuals and small businesses and MSMEs having aggregate exposure of up to rupees 25 crore and who have not availed restructuring under any of the earlier restructuring frameworks, including the Resolution Framework 1.0 of RBI dated 6th August 2020, and who were classified as standard as on 31st March 2021, shall be eligible to be considered under the Resolution Framework 2.0. Restructuring under the proposed framework may be invoked up to 30th September and shall have to be implemented within 90 days after